વરસાદમાં ટામેટા બી ખરાબ થઈ ગયા. પાણી વધારે પડે એટલે ટામેટા બધા બફાઈ જેવા ગયા. આવા થઈ ગયેલા છે. મોટા થઈ ગયેલા છે અને પાકવા બી લાગેલા છે, એટલે કાચા તોડીને મૂકીએ તે પાકી જશે. ખરાબ થઈ ગયેલા છે.
આના કરતાં વધારે તો ખરાબ નીકળી ગયા છે. આ છે અમારી લીલી ચા, તગડી, મકાઈ, તુવેર, મરચાં, ટમેટા, રીંગણ. આ છે જમરૂક. જમરૂક પર ફૂલ આવતા છે ફરી. જમરૂક પાસે ચીપડા રોપેલા છે. છે પાત્રા, ડ્રેગન ફ્રૂટ, આ મીઠો કોણ, રીંગણ, ગુલાબ અને મકાઈ પર હમણે ફૂલો ખીલી ગયા છે અને મકાઈ પણ નીકળવા લાગી છે નાની નાની. જે મોટી થઈ જશે ત્યારે હું તમને એનો વિડીયો બતાવીશ. આટલા નીકળ્યા પેલી ટામેટા લાગેલા હતા બધા તોડી લીધા, મોટા મોટા 5-1 કિલોની આસપાસ. વરસાદ અત્યારે ઘણો પડે છે એટલે એમાં બધા અડધા આના કરતાં વધારે તો ખરાબ થઈ ગયા, બફાઈ ગયા, તોડાયેલા લીધા. આ ઓર્ગેનિક ટામેટા છે, ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર અને મેં આપ્યું છે, જીવામૃત આપેલું અને લીમડાની ખોળનો લિક્વિડ ફર્ટિલાઇઝર. મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો.